இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க. 100% கடலை எண்ணெயான்னு படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க. கடலை எண்ணெயில் நம்பர் 1 மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய். I think we are totally opposite of each. I am a die-hard romantic person. என் வீட்டுக்காருக்கு ரொமான்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஆறுன்னு கூட தெரியாது. கேண்டில் லைட் டின்னர் சொன்னாக்கா ஏன் முஞ்சிய தெரியாது, யார் பார்த்து பேசுறது. அண்ட் அவருடைய ஆசை ஒன்று தான். I think my kids make fun because we have a rule. If I am calling, I have to disconnect the line. If he is calling, he has to disconnect the line. I'll wait for him to disconnect. My girls will come. முடியல சாமி, யாராவது ஒருத்தங்க கட் பண்ணுங்களே. Do you have any opinion of him being an action hero? எங்களுக்கு வந்து அவர் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது ரொமான்ஸ் பண்ணும்போது சிரிப்பு தான் வரும். ஏன்னா ரெண்டுமே வராது அவருக்கு. எனிபடி கம்மிங் க்ளோஸ் டு ஹிம் ஹில் பி லைக் ஈவன் மீ கட்டின பொண்டாட்டியே வந்து பப்ளிக்ல கை பிடிக்க மாட்டாரு. I'm like, you're my legally wedded husband, it's fine if I hold your hand. அவங்க 3 பேரும் வந்து ஒரு தென்னமரம் மாதிரி, நான் வந்து நடுவில் ஒரு எல்ஃப் குட்டையா. ஐ லுக் அவுட் ஆஃப் த ஃபேமிலி பிக்சர்லேயே ஃபிட் ஆகல நான். ஸோ அதனால தான் எவ்ரிடே யோகா பண்ணுறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபுட் இன்டேக் கம்ப்ளீட்லி கட் டவுன் பண்ணிட்டு, rather than finishing one plate of mutton biryani, I am like ஒரு குட்டி bowl of biryani. Always a pleasure to work with Radhika and Urvashi. I consider both of them as brilliant actors. And எனக்கு வந்து அவங்க 2 பேரும் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நான் நல்லா பண்ணணும். ஏன்னா இல்லைன்னா அவங்க 2 பேரும் என்னை சாப்பிட்டு முழுங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. Is there a possibility of all of you coming together in a Tamil film or a Tamil serial? Well, Khushbu is back with her radiant smile. Yes, guys, we are on IndiaGlitz Red Carpet 2.0. And once again, I'm, having another encounter with Kushboo. This time, she's reduced like mad and, she's in a new image altogether, a new avatar. Probably because she's getting busy in Telugu cinema and all her political work. 22 years of married life. And you just celebrated your wedding anniversary in Ooty, if I'm not mistaken. Yes. And in an industry where, people split for no reason, and, how did you manage this marriage to survive for 22 years? I think I look back at people who have survived marriages like Swahasini Maniratnam. I look back at Purnima Bhagiraj and Bhagiraj sir. I look back at a lot of other people whose marriages, look at Rajni sir and Jiluma. Marriages have survived. Of course, no marriage is perfect. Your marriage has survived for so many years. Yes. Yeah, that's true. So இது வந்து perfection கிடையாது. Probably நாங்க வந்து celebrities இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு, you are always under the microscope. Yeah, அது பூத கண்ணாடி வச்சுட்டு பார்ப்பாங்க. Probably me and my husband, நாங்க 2 பேரும் வந்து we are not a very, அதுவும் என் வீட்டுக்காரர் வந்து சுத்தமா he is not at all a public person. ஆமா தெரியும். He is like public function சொன்னாலே அவர் வந்து கதவை பூட்டிட்டு உள்ள போயிட்டு எனக்கு ஜோர் அடிக்குது சொல்லிட்டு படுத்துருவாரு. So that is how he is. I think we are totally opposite of each other. Yeah, that is one of the reasons why the marriage must have worked. Yes, opposites attract. Like cheese and chalk. Yeah, so we cheese and chalk, absolutely. Adanal it has worked for us. Yenge enak I am a die-hard romantic person. என் வீட்டுக்காருக்கு ரொமான்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஆறுன்னு கூட தெரியாது. கேண்டில் லைட் டின்னர் சொன்னாக்கா கேண்டில் லைட் டின்னர்ஸ் போலானா ஏன் முஞ்சிய தெரியாது, யார் பார்த்து பேசுறது. So that is how he is. Let's go for a romantic drive. And he'll say, yeah, வீட்லயே பேசலாமே, romantic drive போயிட்டு what are we going to do? Let's go get wet in the rain. I'll have a cold. So that is how he is. And அவருடைய ஆசை ஒண்ணுதான், take my wife to the beach, sit there, சுண்டல் வாங்கி சாப்பிடணும், மல்லிப்பூ வாங்கி கொடுத்தா மல்லிப்பூ வச்சுட்டு பீச் பக்கமா போய் பீச்ல உட்காந்துட்டு சுண்டல் சாப்பிடணும். அவருடைய இந்த சின்ன சின்ன ஆசைகள். ஆனா அது முடியாது. First, I'm allergic to மல்லிப்பூ. Secondly, both of us cannot go sit on the beach like any other couple. We'll be crowded, we'll be surrounded. We lose our privacy. So he's saying இது முடியாத காரியம், அப்புறம் என்ன ரொமான்ஸ், வீட்லயே உட்காரலாம். So I think we have, over a period of time, we have learned to accept each other. And the unconditional love சொல்றோம்ல, அது இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே கிடையாது.
that நீ என் கூட இருக்கணும், நான் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நீங்கள் இது வாங்கி தரணும், நீ எனக்காக இது பண்ணணும், அது எதுவுமே கிடையாது. whatever you do out of love. I think my kids make fun because we have a rule. When we call if I am calling, I have to disconnect the line. If he is calling, he has to disconnect the line. So we don't disconnect, if he's calling, I won't disconnect the line. So there are times when we say good night to each other, and I'll wait for him to disconnect. My girls will come, முடியல சாமி யாராவது ஒருத்தங்க கட் பண்ணுங்களே. So that is how they are. Okay. And I think these little things matter a lot. Whichever part of the world he is in or I am in, I have to wake him up in the morning. So that's a written rule in the last 27 years. 22 years of married life. அதுக்கு முன்னாடி 5 வருஷம் love. So 27 வருஷம் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ரூலாக இருந்திருக்கு. எங்கே இருந்தாலும் நான் அவரை எழுப்புவேன் ஃபோன் பண்ணிட்டு. And my girls still don't understand. 27 years later, you guys are still like this, not done. That is how they say. Do you have any opinion of him being an action hero? எங்களுக்கு வந்து அவர் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது ரொமான்ஸ் பண்ணும்போது சிரிப்பு தான் வரும். ஏன்னா ரெண்டுமே வராது அவருக்கு. ஸோ ரொமான்ஸ் பண்ணும்போது he'll be like so conscious. A little bit stiff, you are saying. Yeah, he's very conscious. Anybody coming close to him, he'll be like, even me, katna pondatiye vandu public la kai pidikka mattare. So even if I hold his hand, he'll be like, yeah, edukku kai pidikira? I'm like, you're my legally wedded husband, it's fine if I hold your hand. Saying vanda, if I'm if there is a lot of crowd, then he'll hold my hand. If the pathway is not very clear, if it's uneven, then he'll hold my hand. That is fine. Otherwise, that public display of love or romance is an absolute no for him. Okay. And he gets conscious because both the girls, they are at an age where they understand it's his work. But even then, as a father, he becomes a little conscious that my daughters are going to watch me romancing somebody else, touching another woman. So he becomes a little conscious. Action hero, he's extremely good for his physique and being a director himself. He understands the technique and everything. But for us, he being such a soft-hearted person, going in, dishka, or action hero solombodhu, we were like, oh wow, okay, fine, good. For us, of course, we feel proud, but we don't see that side of Sundar.C at home. Okay. And does this kiss matter, gossips affect you in any way regarding him or? Nothing at all. Nothing at all. Never ever any of these gossips has affected me. I don't question because I know him well. And any relationship, trust is there. I know him, he knows me. Gossips ஆயிரம் இருக்கும், எழுதுறவங்க எழுதிட்டு தான் போவாங்க. But I know him. I know what kind of a person he is. So I don't even bother. How did you manage to, trim down? I think I just used the lockdown period for myself for once. And my husband was a lot into yoga and walks and everything. So, because he was playing cop in back-to-back 3 films. So he was on a verge of reducing weight, keeping himself fit. And both my girls had lost drastic weight. And all 3 of them are tall. ஏன் முன்னாடி வந்து அவங்க 3 பேரும் வந்து ஒரு என்னது சொல்ல தென்னமரம் மாதிரி, நான் வந்து நடுவில் ஒரு எல்ஃப் குட்டையா, அதுவும் சமயத்தில் ரவுண்ட். ஸோ நினச்சி பாருங்க how I looked out of the family பிக்சர்லேயே ஃபிட் ஆகலை நான். ஸோ அதனால தான் இவர் வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தார். சரி, ஐ ஷுட் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஸோ இவர் கூட யோகா பண்ணுறது, தென் இட் காட் இன் டு அ ருட்டீன். எவ்ரிடே யோகா பண்ணுறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, ஈவினிங்ஸ் கம்பல்சரி 45 to 50 minutes வாக் போகிறது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபுட் இன்டேக் கம்ப்ளீட்லி கட் டவுன் பண்ணிவிட்டு, நம்ம ருசிக்கு என்ன வேணும் அது இல்லாமல் வாட் யுவர் பாடி நீட்ஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட். என்ன diet? What is the diet you? I eat anything and everything. நான் வந்து I don't deprive myself of eating anything, but rather than having 1 scoop of ice cream, I take 2 kutti spoons of ice cream. Rather than finishing 1 plate of mutton biryani, I'm like ஒரு குட்டி கரண்டி இல்லைன்னா குட்டி bowl of biryani. Rather than having those pieces of nice fat mutton, I take 1 piece of that. So that is how I have brought myself down. And do you skip a meal or? No, I don't skip a meal. I in fact eat every 3 hours, 2 to 3 hours. I keep eating something or the other. And avoid sugar or? Sugar in sense, if I feel like eating I'm not a chocolate person. எனக்கு chocolate flavor பிடிக்காது. But என்னைக்காவது ஒரு chocolate சாப்பிடணும்னு அப்படி தோணிச்சுன்னா I'll have a small piece of chocolate.
ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா அதான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் ஒரு 2 teaspoons ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் அவ்வளோதான். பட் அதர்வைஸ் எனக்கு டீ காஃபியில் எனக்கு சுகர் கரெக்டாக வேணும், 1.5 ஸ்பூன் சர்க்கரை வேணும்னா வேணும், அவ்வளோதான். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. 30 வருஷம் you have been in the industry now. 30 years, almost 1990. No, 87லேருந்து. No, I said South India. சவுத் இந்தியா தான் நான் சொல்கிறேன். 86 தெலுங்குல வந்தது 86ல. Okay. தமிழுக்கு வந்தது 87ல. அப்போ almost 36 years. Yeah, 36 years. அம்மாடி சாமி. Yeah. உங்களோட ஏஜ் 52. அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. When I came to the industry, I was 16, 36 years. I'm 52. Okay, you're proud of your age. Absolutely. Okay, you don't try to hide your age. No. So you're shuttling between Chennai and Hyderabad. I do. இப்போ 2 படங்கள் இருக்குது, அது முடிக்கணும். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி I just finished one Telugu film, ஆடவாலு மீக்கு ஜோஹாரலு. So for that film and இப்போ commit இருக்கிறது 2 படங்கள். But I also have my television serial which I've just started, which is going on air on 28th of March. Colorsle. It's titled Meera. So you are playing this. I'm playing Meera. I generally write the script for my television serials. So idukkum script and creative head na pandren. And நீங்க வரும்போது சத்தம் கேட்டிருக்கோம். So அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். And of course politics keeps me very busy. இந்த கொஞ்சம் மீரா பற்றி பேசு. மீரா வந்து என்னன்னா கரெக்டாக என் ஏஜ்க்கு ஆப்டான ஒரு ரோல். 2 குழந்தைங்க, ஹஸ்பண்ட் கிட்டேருந்து பிரிஞ்சு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். பிரிஞ்சு வாழ்கிறதுக்கு காரணம் வந்து டிப்பிக்கல் மீ, ஒரு சின்ன டிக்னிட்டி மேலே நீங்கள் விரல் வச்சிங்கன்னா, என்னுடைய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி மேலே விரல் வச்சிங்கன்னா ஒதுங்கி போயிடுவேன். ஸோ அது பர்சனலி நான் அப்படி இருக்கேன். ஸோ அதுதான் பேஸ் இருக்குது. நான் வந்து என் குழந்தைங்களுக்கு ஐ ஹாவ் அ டாட்டர், ஐ ஷுட் பி அன் எக்ஸாம்பிள் டு மை டாட்டர் ஃபார் ஆல் த ரைட் ரீசன்ஸ் அண்ட் நாட் ஃபார் எனி சிங்கிள் ராங் ரீசன். ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து இந்த சீரியலில் கதையை உருவாக்கியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து சேனலில் இந்த கதையை பேசும்போது அவங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். நார்மலி ட்ரைங் டு பி ஒரு சோஷியல் ட்ராமா சொல்கிறோம், நீங்கள் ஃபேமிலி ட்ராமா சொல்கிறோம், பட் ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ட்ரெய்லரை பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அபவுட் physical abuse. Correct. Her husband slaps her and she says உனக்கு எனக்கு ஒத்து வராது. So I'm parting ways because I don't want to be a wrong example. என் பொண்ணு வந்து நாளைக்கு அவ புருஷன் அவளை அடித்தாலும் பரவாயில்ல, அது வந்து எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது. எங்கள் அம்மா சும்மா தானே இருந்தாங்க, அதுவும் நானும் சும்மா இருக்கணும். So I don't want to be a wrong example for my daughter, neither for my son, who might feel it's fine to slap a woman because she's going to be quiet about it. So on the point வந்து any kind of physical verbal abuse இருந்தாக்கா, that is going to hurt your dignity and respectability. You cannot be there. And now on the sets of your Telugu last film which you did, you were there with Urvashi and Radhika. Yeah. So did you have a nice chat with them? Awesome time. Adine petri konjam sollu. Radhika is also leading on television. Yeah, channel. Radhika, I think Radhika is a pioneer. ஏன்னா டெலிவிஷன் வந்து ஹீரோயின்ஸ் டெலிவிஷனுக்கு வரும்போது கொஞ்சம் யோசிப்போம் ஆரம்ப காலத்தில். ஆனால் அவங்களே வந்து ரெடான மாதிரி ஒரு ஃபேம் பண்ணிட்டு அவங்க டெலிவிஷனுக்கு வந்து இது வரைக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் யாராலையும் வாங்க முடியல. அவங்களுடைய சீரியலுக்கு சித்திக்கு வந்து டிஆர்பி. ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ராதிகா இஸ் a pioneer when it comes to television. She opened the floodgates. Yes, she's an icon, no doubt. Absolutely. And not even a moment with Radhika around is going to be done. நாங்க சிரிச்சுட்டே இருப்போம். அவங்க இமிட்டேட் பண்றதும் கதை சொல்றதும் என்ன விஷயங்கள் நடந்தது இல்லை ஊர் கதை ஏதோ ஒன்று இருந்தாக்கா அது காமெடி பண்ணி சொல்றதும். And with Urvashi, of course, with her performances and everything. I think not a dull moment. நாங்கள் வந்து ஷார்ட்டுக்கு வந்தாக்க nobody goes to the caravan. நாங்கள் சுற்றி myself, Radhika, Urvashi, Rashmika, Sharvanand, other artists, all of us. நாங்கள் சுற்றி அங்கேயே ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி உட்காந்துட்டு அண்ட் நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம், சிரிச்சுட்டே இருப்போம். So that is how the entire shoot was. We didn't even know when we started, when we finished. Is there a possibility of all of you coming together in a Tamil film or a Tamil serial? Serial I doubt because then everybody has their own. Yeah. And movie we did a film with James Vasant. Yeah, that is set to release. Yes. So unfortunately it's been 6 years but we were not able to release the film as yet. I think James had his own personal problems or what. But of course if there is a film where
all three of us have very lovely characters like what we did in the Telugu film, then we would love to do it. It's always a pleasure to work with Radhika and Urvashi. It keeps me on guard because I consider both of them as brilliant actors. And எனக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட work பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது, I am very very on guard that நான் நல்லா பண்ணணும். ஏன்னா இல்லைன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சாப்பிட்டு முழுகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? So I have to be totally on guard அவங்க கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது. எப்படி அந்த rivalry of the 90s rivalries இல்ல, I think Radhika Urvashi much senior to me. So எங்களுக்கு அந்த rivalryயே கிடையாது. We are more of friends. இப்போ ராதிகா நாங்கள் எல்லாரும் 80s குரூப்பில் இருக்கோம். ஸோ we are more of friends. நான் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஆரம்பத்தில் வரும்போது எனக்கு வந்து தமிழ் சினிமா சென்னைக்கு இன்ஃபேக்ட் வரும்போது சென்னைக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சென்னையில் இருக்குது. என்னை கூட்டிகிட்டு போனது ராதிகா நிரோஷ் அவங்க தான். அப்புறம் சாரி கரெக்டாக எப்படி கட்டுக்கணும்னா எனக்கு தெரியல. ஸோ ராதிகா தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு வேர் அ சாரி ப்ராப்பர்லி. நான் தனியாக இருக்கும்போது யூ கான் கீப் டிபெண்டிங் ஆன் சம்படி எல்ஸ். ஸோ ஷி மென்டர்ட் யூ a bit. கைண்ட் ஆஃப். ஏன்னா நான் வந்து வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி நானும் ஆவவனன் சார் படத்தில் ஒன்று நடித்தேன். நானும் அருண் பாண்டியன் பேராக இருந்தோம், அப்புறம் ராதிகா இருந்தாங்க. ஸோ ராதிகாவும் அதில் ஒரு ரொம்ப சீரியஸ் ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ கூடவே இருந்தாங்க. ஸோ அந்த படத்துலேயே ஷி வாஸ் அ ஹியூஜ் ஹெல்ப். ஏன்னா லாங்குவேஜ் தெரியாது அப்போது எனக்கு. ஸோ நானும் ராதிகா பண்ணும்போது அப்போவே எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க சீன்ஸ். பட் அப்போலேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவங்க சீனியராக இருக்காங்க, நான் கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் தெரியாது, கொஞ்சம் பேக்கில் இருந்தேன். பட் ஷி broke the ice. ஸோ என்னை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறதும் mingle with people and locationல வந்து சிரிச்சுபடி பேசிட்டு இருக்கிறது. She didn't show any difference that you are a newcomer, why should I speak to you, I'm a senior to you, so I will keep my hold myself away from you. அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Basically you are a people's person. Yeah. And you get along well with all your colleagues of the 80s and 90s even today. Yeah. Even with Prabhu and everyone. We Satya. all part of. In fact, I was in Ooty for my 22nd anniversary, and my husband was shooting in Fernhill Palace. So I had all the kind of a deja vu about Brahma and everything. So na angirundu Fernhill Palace oda photos edutittu I sent it to Satyaraj sir. So that is how we are friends. I immediately sent it to him. I said, sir, remember this. And he said, Brahma, Kush, nee Ooty la enna pandra. So that is how we are friends. Like if I'm watching a film, I was watching some song. I love this song from Vellai Roja. Mane Mane Unnai Tane. Both Ambika Chechi and Prabhu. So I forwarded that to Prabhu as well as to Ambika Chechi. I forwarded to both of them. I said, gosh, you both of you are so adorable, so graceful. So we are friends. I mean, what we have been an 80s rivalry or whatever it may be, we all remain friends. And I think this 80s group has helped us tremendously to keep in touch with each other. இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க, 100% கடலை எண்ணெயான்னு படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க. கடலை எண்ணெயில் நம்பர் 1 மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய்.